அது நீங்கள் அப்படியே சால்வ் பண்ணிடுங்க, கொஞ்சம் கேப் விட்டுருங்க, ஓகேவா? பிகாஸ் இந்த ரொட்டேஷன் சிஸ்டம் we will be starting today. இதில் வந்து we will be solving the ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக, ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டமில் how to solve using the force current analogy. ஸோ நேற்று ப்ராப்ளம் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது, நீங்கள் அந்த ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனாலஜியை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிடுங்க, ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க, யூ ஹவ் டு கன்வெர்ட் த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இன்டு கரண்ட் சோர்ஸ். கரெக்டாக நேற்று ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக முடியல, we stopped with the force voltage analogy. கரெக்டாக ஃபோர்ஸ் கரண்ட்டுக்கு வந்து நீ கொஞ்சம் கேப் விட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ என்ன பண்ணணும், யூ ஹவ் டு கன்வெர்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இன்டு கரண்ட் சோர்ஸு. சீரிஸ் எலிமெண்ட் எல்லாமே வந்து பேரலாக மாறிடும், கரெக்டாக. ஆனால் இந்த காமனாக இருக்கிற பிரான்ச் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக போடுங்க. இட் வில் பி ஹேவிங் சம் பேரல் காம்பினேஷன் காமனாக இருக்குது. we already solved one problem fully. இது வந்து நம்ம நேற்று போட்டு வந்து செகண்ட் ப்ராப்ளம், அதனால் கொஞ்சம் பாதிலே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். see why I took that problem na, because 3 meshes are involved, 3 masses are involved, அதுக்காக தான் அந்த ப்ராப்ளம் எடுத்து போட்டேன். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனாலஜியை நீங்கள் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில், ஓகேவா? so now we see the electrical analogies for mechanical rotational system. Right, my right heading here, electrical analogies of electrical analogies of mechanical rotational system. So here you will be having that moment of inertia will be coming. Dash part is in the same one. Mass will be represented by a moment of inertia. My line மட்டும் எழுதுங்க. The basic 3 elements, you take one line, ஒரு introduction பண்ணுங்க. The basic 3 elements, put an icon. The moment of inertia, the basic 3 elements, put an icon. Moment of inertia, comma, rotational dashpot, basic 3 elements, moment of inertia. So moment of inertia enna குறிக்குது, mass, comma, rotational dashpot. So this is not a normal dashpot, rotational dashpot, because we are dealing with last row dashpot as spelling பார்க்கறாங்க. இவ்வளோ கிளாஸ் போயிடுச்சு, வாட் இஸ் ஸ்பெல்லிங் ஃபார் டேஷ்பாட்னு தெரியல. அப்புறம் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீ கவனிக்கிற கிளாஸ் டேஷ்பாட் ஸ்பெல்லிங் எல்லாருக்கும் தெரியும். டேஷ்பாட் ஸ்பெல்லிங், அவன் டேஷ்பாட் ஸ்பெல்லிங் தான் பின்னாடி பக்கத்தில் பார்க்கலாம். டேஷ்பாட், ரொட்டேஷனல் டேஷ்பாட் அண்ட் டார்சியோனல் ஸ்ப்ரிங். இதுவும் we saw in the normal mechanical rotation system. Torsional spring. See, torsional spring வந்து you will be having a movement either to the right side or left side, circular movement மாதிரி வரும். used in modeling of mechanical rotational systems, used in modeling of mechanical rotational system are analogous to resistance, inductance and capacitance. Are analogous to resistance, inductance and capacitance in electrical systems. So the moment of inertia dashpot is spring எல்லாமே வந்து you will be writing it as RLNC in the electrical system. Input வந்து எப்படி இருக்கும்? Input, how we can represent the input in electrical system? It can be either voltage source or current source. So அதுக்கேற்ற மாதிரி you will be splitting up into torque current analogy, torque voltage analogy. So இது வந்து you are dealing with rotational system. See, rotational system na force varuma torque varuma input.
Input will be torque. In the case of translation system, the input வந்து force. இது வந்து we are dealing with rotation system. So the input will be torque in the form of torque. So torque voltage analogy, torque current analogy. அந்த மாதிரி தெரியும். First you write the torque. Tablet பாருங்க. Torque voltage analogy. Mechanical rotation system. இங்க வந்து electrical system. Mechanical rod tube columns, mechanical rotation system, இந்த சைடு வந்து electrical system. முன்னாடி இதுதான். ஏன்னா first you should mention what is the input, what is the output in rotation system. What is the input, what is the output in the electrical system. அப்புறமா we can go to the three basic elements. Right? Input torque, output angular velocity. Input voltage source, output current to the element. For rotation system, what is the type of output you are getting? Velocity in terms of angular velocity. Input வந்து torque, output வந்து in terms of velocity. Displacement கிடையாது. Displacement எப்படி செய்யறதுக்கு வரும்? In case of translation system, whenever the input is force, output will be displacement. Here the input is torque, so output வந்து velocity. ஆனா இங்க வந்து we are dealing with rotation system. So நம்ம வெறும் velocity சொல்லக்கூடாது. You should call it as angular velocity. theta. Next, this you know. For electrical voltage analogy, input source வந்து voltage source. Output வந்து என்னது? Input in that is whenever the input source is voltage na, from the voltage source current will start to flow. So அதான் இது current through the element. Output. Now we draw these things. P is equal to I ஆனது நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஓம்ஸ் லா. இந்த மாற்ற ஆரை அப்படியே எழுதாதீங்க. உங்களுக்கு எது ஃப்ளூயன்ட்டோ அதே மாதிரி நீங்க ஃபாலோ தி ரொட்டேஷன் ஆல்சோ. ஆரை உங்களுக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல டோன்ட் மென்ஷன் as ஆரை. I ஆர் தான் போடு. E is equal to I into R.
in the same direction. Correct? Remaining opposing force will be in the opposite direction of force. இங்க எல்லாமே வந்து angular velocity theta எல்லாமே ஒரே direction தான் வரும். நீங்க opposing force னு போடும்போது what is opposing force? What are the components connected to the corresponding mass in the dashboard spring? All these components will be having its own opposing force. அது போடும்போது you should draw the arrow mark in the opposite direction. Mainly the input torque and the velocity will be in the one direction. அதாவது ஒரே direction. இந்த theta வை நீங்க இங்கேயும் போடலாம். Anyway you can put it. Before the element also you can put the theta. நான் இங்க போட்டுட்டேன். But anyway the torque and theta should follow the same direction. Opposing force in opposite direction go. Translation system la enna panningo adhe maari dhaan inge varum. Only some notations will be there. Anga x balla inga theta va maarum. And this omega will be coming. Omega சேர்ந்து வரும். Notation தான் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ப்ராப்ளம் இல்ல. Only d omega by dt தான் acceleration. Angular acceleration. ஆனா வந்து நம்ம ஆல்பா மென்ஷன் பண்ணல. We will be writing only d omega by dt. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து angular velocity அப்புறம் angular acceleration வரும். கரெக்ட்டா? ஆனா நம்ம ஆல்பா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Some textbooks will be writing it as a போடுவாங்க, gamma போடுவாங்க, இப்படியான rotations. But we are concerned with respect to time domain. So the d omega by dt இப்படி தான் நம்ம போடுவோம். ஓகே, ஆல்பா போட மாட்டோம். இதெல்லாம் சில புக்ல 10 லாம் போடுறாங்க, அதெல்லாம் வேண்டாம். Angular velocity, angular acceleration. இது வந்து பேசிக் எலிமெண்டோட வோல்டேஜ். V is equal to I into R. If inductor is there என்ன பண்ணீங்க? V is equal to L into di by dt. கெபாசிட்டர்னா இன்டகிரேஷன் வரும். V is equal to 1 by C integration of I into V. Integral of the current. Right, next tab column. Next right, torque by pushing like back and voice last. Pula muchacha, pula next subheading right, torque current analogy. Torque current analogy. In the same marama, in the same marad, because we are using the same rotational system da. Only the input source வந்து உங்களுக்கு மாறுது. So இங்க என்ன பண்றீங்க? Instead of voltage source, you will be replacing by current source. சில components வந்து replace ஆகும். So you draw this tablet column. இந்த input கொஞ்சம் மாறுது. You write torque current analogy. Current source, voltage across
dashboard resistance. Current source I is equal to V by R. For J வந்து J की कैपेसिटर है equal to you replace by current source இந்த காம்பனன்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா மாறி இருக்கு. See for dashboard the same resistance தான் ஈக்குவலண்டா வரும். If you take the mass you will be having the capacitor. If you take spring you will be having the inductor. இது ரெண்டு மட்டும் மாறும். dashboardக்கு அதே resistance தான் இருக்கும் ஈக்குவலண்ட். But you have to replace by the voltage source by current source and you have to write the expression I is equal to V by R, I is equal to C into dV by dt, I is equal to 1 by L integration of dt. See the remaining this small d போடுங்க. Why we are writing as small d? It is nothing but the voltage drop existing across the corresponding element. Voltage drop across resistance. Resistance மட்டும் தான் voltage drop னு சொல்லணும். இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? Voltage across the output capacitor, voltage across the output inductor, or voltage across the inductor, voltage across the connected inductor element. Resistance matter don't tell it as voltage drop now. ஏன்னா கண்டிப்பா it will be resisting the flow of current. So voltage drop will be existing across the corresponding resistor. Suppose if power loss is general thing. Suppose if some power loss is occurring in a electrical circuit. How we can represent the power loss in terms of current and resistance? You know, இது பாக்குறாங்க நான் கேக்குறேன். நார்மல் வந்து ஓம்ஸ் லா என்னது? ஓம்ஸ் லா ஆமா V is equal to IR. கரெக்ட்டா V is equal to IR. The voltage is directly proportional to current. You are replacing it by a constant of proportionality R. So V is equal to IR. So I is equal to V by R. Suppose in this element, in this case, some power loss is occurring na. What is the general expression for power loss na? I squared R loss. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Power loss I squared into R loss. Suppose you are going for some complex circuit, some amount of power loss is occurring in the circuit. அப்ப என்ன பண்ணனா? You have to use this expression for finding out the power dissipation. What do you mean by dissipation? Dissipation. Power dissipation are power dissipation and power loss are same. Dissipation na how much amount of power is wasted, how much amount of power is dissipated from the output of the circuit. எவ்வளவு பவர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா வேஸ்ட் ஆகி அந்த அவுட் அந்த சர்க்யூட்ல வெளியே வருது, எக்ஸ்ட்ரானியஸ் பவர் சொல்லுவோம். or we can say power loss. So அதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். how we can avoid the power loss? இங்கே போடுற டாபிக் how we can avoid the power loss by using the appropriate protection circuit or by using filters. So concept filter அப்படியே லிங்க் ஆகி இங்கே போகும். சரி நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணேன். See why I told this one now, because I want to tell you what you mean by power loss in terms of current and resistance. I square R loss னு சொல்லுங்க. J பதிலா கெபாசிட்டர் போடிங்க, K பதிலா இண்டக்டர் போடிங்க, கட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. Right. See we solve one problem. Yeah, what are we doing? You want to this side you maintain same
components. Electrical system தான் மாறும். See, இந்த compare both the tabular column electrical side மட்டும் பாருங்க. இந்த அவுட்புட்ல வந்து ஒரு எழுதிருக்காங்க. current through the element, voltage across the element. ஏன் அப்படி எழுதுறீங்க? current will not be existing across the element. It will be flowing through the element. current வந்து வெளியே வர நம்ம வந்து எப்படி எடுக்கணும்னா current will be passing through the element only. So it won't be existing across the element. Across the element exist ஆகுது வந்து voltage மட்டும் தான். Whenever current flows to the element, voltage will be existing across the element. So அதான் இந்த வேர்ட் போடுறேன். See, சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ரைட்டிங் voltage in the element. அது வந்து நாலு vocabulary. Voltage across the element. Current through the element. Current passes through the element. Voltage will be existing across the element. ஒரு ப்ராப்ளம் போடுவோம். Suppose the type of mechanical system is not mentioned in the problem. How we can identify whether it is rotational or whether it is translational? எப்படி ஒரே எலிமெண்ட் தான் அங்க மாறும். மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ல ஒரு டயகிராம் கொடுத்துறாங்க ப்ராப்ளம்ல. அது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டமா ரொட்டேஷனல் சிஸ்டமா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஓகே. ஒன்னு வந்து இந்த இன்புட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டார்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா டிரான்ஸ்லேஷனல், டார்க் கொடுத்தா ரொட்டேஷனல். சப்போஸ் இன்புட் எதுவுமே அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா ஜே ஆர் எம். எம் கொடுத்திருந்தா மாஸ், எம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷனல், ஜே கொடுத்திருந்தா இந்த மாதிரி ஜே வந்துச்சுன்னா ரொட்டேஷனல். சும்மா ரிஃப்ரெஷ் மாதிரி பண்றேன். ஏன்னா நீங்க இது வேற எதுக்கு போறீங்க அதுக்காக நோ தி ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஏன்னா சில ப்ராப்ளம்ல வந்து இட்ஸ் நாட் மென்ஷனிங் தி டைப் ஆஃப் தி சிஸ்டம். இப்போ கொஸ்டின் எழுதிங்களா? ரைட் தி இதெல்லாம் முடிச்சிங்க. இது ரைட் டவுன் தி differential equations. Write down the differential equations governing the given mechanical system. Write down the differential equations governing the given mechanical system. Type வந்து மென்ஷன் பண்ணல. given mechanical system. Next, also draw the torque voltage and torque current. Also draw the torque voltage and torque current electrical analogous circuits. Also draw the torque voltage and torque current electrical analogous circuit. And verify by writing the equation and verify by writing what equations and verify by writing mesh equations and nodal equations and verify by writing mesh equations and nodal equations. ஏன்னா நம்ம டயகிராமே வரைகிறது வந்து based upon for deriving these two equations only. இதே ஒரு டயகிராம் A1, A2, A1, A2, B1, B2.
எது மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு? Which is missing in the diagram? என்ன ஒரு term miss ஆகுதா? theta. Theta is missing. Velocity வந்து அவன் மென்ஷன் பண்ணல. அப்ப என்ன பண்ணனும்? We should take it while drawing the free body diagram. நீங்க டைரக்டா இந்த போடாதீங்க. While drawing free body diagram, you have to mention theta 1 வந்து J1 க்கு, theta 2 வந்து J2. ஏன்னா அப்பதான் பேசிக்கா நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் சால்வ் பண்ண முடியும். Whenever there is some torque, there will be some angular motion. And angular motion வந்து நீங்க ரொட்டேஷன்ல நீங்க போடணும். ரைட். free body diagram போடுறா நீங்க எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுங்க. V1, K1 is connected to the first mass having moment of inertia J1. So, என்ன opposing force வரும்? ஒன்னு வந்து opposing force due to the J1 itself. So, TJ1. அப்புறம் TB1. அப்புறம் TK1. So, என்ன components connect ஆயிருக்கு first பாருங்க. K1 is connected to J1, V1 connected to J1 and opposing torque due to J1 itself. So, அதாவது இது வரும். கரெக்ட்டா? இது ஓகேவா? Now you write the differential equations. You can example you can directly write it as an equation, expression. I mean equation la போடலாம். After applying the Newton's law, அப்படினா நீங்க தனியா எழுதி அப்புறமா அப்ளை பண்ணணும். Anyway, we are going to finalize the equation after application of Newton's second law of motion. That is, applied torque is equal to summation of the remaining torques, opposing torque. இத நீங்க தனியா எழுதணும். Problem. What is the applied torque for J2?
applied torque for J2 0 கரெக்ட்டா ஏனா applied torque வந்து J2 க்கு கொடுக்கல வெறும் J1 மட்டும் தான் இருக்கு so 0 equal to and the summation of opposing torques T2 T2 T1 correct what are the components are connected to the J2 so K1 K2 K1 connect ஆயிருக்கு K2 connect ஆயிருக்கு B2 connect ஆயிருக்கு அதான் TK1 TK2 TP2 TJ2 torque due to the opposing force to the mass J2 itself இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்ம நேரா எழுதுறேன் நான் ஈக்குவேஷனை டைரக்டா எழுதுறேன் நீங்க தனியா எழுதுங்க ஓகே வாட் இஸ் TJ2 வாட் இஸ் TB2 இந்த மாதிரி அப்பலாம் ஸ்டெப் மார்க்னா வரும் சப்போஸ் யூ மேக் எனி மிஸ்டேக் இன் தி லாஸ்ட் எக்ஸாம்ல டைரக்டா எழுத வேண்டாம் நீங்க தனியாவே எழுதுங்க இப்போ தனியா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டர்ம்ஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் யூ சப்ஸ்டிட்யூட் இன் தி நியூட்டன் செகண்ட் லா J2 d square theta 2 by dt square plus d2 d theta 2 plus dt plus k2 theta 2 plus k1 theta 2 minus theta 1 இதான் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் why are writing theta 2 minus theta 1 கரெக்ட்டா ஆமா you are concentrating with respect to J2 so J2 வந்து you are assuming a angular displacement of theta 2 so you give priority for theta 2 first k1 எங்க இருக்கு k1 is between J1 and J2 so theta 1 theta 2 ரெண்டுமே வரும் நம்ம J2 ஐ பார்க்கறாங்க you write first theta 2 first theta 2 minus theta 1 காமன் எலிமெண்டா இருக்குறாங்க இப்போ என்ன பண்ணோம் next you have to replace all the angular displacement by means of angular velocity displacement எல்லாமே வந்து velocity நீங்க மாத்தீங்க சோ எல்லாமே v ஆ மாத்தீங்க சரி ஒமேகாவா ஒமேகா ரைட் எழுதுறேன் on replacing angular displacement by angular velocity இந்த மாதிரி போடுங்க on replacing angular displacement by angular velocity in equations 1 and 2 now use these terms listen d square theta d square theta by dt square வந்து write it as d omega by dt d theta by dt write it as omega theta வந்து write it as integration of omega into d இப்போ சொல்லுங்க equation 1 and 2 becomes equation 3 and 4 ஆ மாறும் என்ன வேல்யூ வருது substitute these terms in equation 1 and 2. Now, d
plus k1 integration of omega 1 minus omega 2 next j2 d omega 2 by dt plus d2 omega 2 plus k2 integration of omega 2 dt plus k1 integration of omega 2 minus omega 1 dt equal to 0. Take it as equation 4. You understand that? After substituting these values, you will be getting in terms of omega 1. Equation 3, equation 1 becomes equation 3, equation 2 becomes equation 4. You can put it like this answer. So this is the initial part of the problem. So you are getting two expressions in terms of omega. Next we have to go for the electrical analogy circuit, force voltage and force current. Yes, right? Sorry, torque voltage and torque current. See, same current. So these are all the equivalent elements corresponding to the electrical analogous circuit. The input torque becomes the input torque becomes voltage source E of t. Omega 1 becomes I1. Omega 2 becomes I2. Here on the two currents are there. Because there are two masses. Number of masses is equal to number of meshes. ரெண்டு மாஸ் இருந்தா ரெண்டு லூப் வரும், ரெண்டு லூப் இருந்தா ரெண்டு கரண்ட் வரும். அதான் வந்து அயோடைன். அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். J1 J2. J1 corresponds to first mesh. J2 corresponds to second mesh. நோடல் ஈக்குவேஷன் நோடல் மெத்தட் எப்படி வரும்? J1 வந்து first node, J2 வந்து second node. Now we are going to write the force voltage analogy. Force voltage analogy na you have to write the mesh equations. So ரெண்டு mesh. J1 becomes inductor L1, J2 becomes inductor L2. Similarly, B எல்லாமே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸா மாறிடும், K எல்லாமே வந்து கெபாசிட்டரா மாறும். டயகிராம்ல 1/C1 லாம் போட வேண்டாம், வெறும் C1 போடலாம். எக்ஸ்பிரஷனை எழுதும்போது you have to replace as 1/C1. Okay. Right. Now we have to draw the mesh analysis circuit. இந்த ரொட்டேஷன்ஸ்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும், மாத்தி போட்டுறாதீங்க ப்ளீஸ். எக்ஸாம் these rotations you have to remember for implementing in the diagram. நீங்க நம்ம வச்சுதான் ஆகணும். ஈக்குவலன்ஸ் சில பேர் வந்து B பதிலா C போடக்கூடாது, K பதிலா R போடக்கூடாது. ஸோ the corresponding equivalent should be reflected in the diagram.
காமன் எலிமெண்ட் என்ன வரும் புரியுதா பாருங்க காமன் எலிமெண்ட் என்ன வரும் இங்க வந்து காமன் எலிமெண்ட் இஸ் k1 so k1 என்னது கெபாசிட்டர் will be coming so c2 கெபாசிட்டர் c2 நீங்க காமனா போடுங்க sorry c1 hey back வரீங்க boys sit here back come on check பண்ணுங்க ஓகேவா From this circuit, you have to derive the two, or you have to write the two mesh equations. Wait, but that's not what I mean. That's what I mean. मैं explain பண்ணாம எப்படி வந்துச்சு தெரியுங்களா input force the input torque is replaced by the voltage source அப்புறமா J1 is replaced by L1 J1 is replaced by L1 அப்புறம் B1 is replaced by